big data বলে একটা টার্মই আছে। If you look at the big data, you can actually exploit people a lot. Information at once with a single qubit. That is the starting point. So IBM came in and disputed that claim, but nonetheless, it's a big achievement. Now, when you entangle two particles, there are 4 possible results that are highly probable. And that exploits the principle of quantum physics called superposition. Question is coming. So why people are going for more? Demagnetization. Some computer may not be available until maybe 10, 12 years. I'll answer your question. Hardware download means there was a thesis, there's a proof from University of Jerusalem that sorting of 10 million and sorting of 10 billion will take exactly the same time. ব্যথায় পীড়িত হয়ে যখন দেখি আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা, বিএনপি মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় পার্টির মুক্তিযোদ্ধা, এমনকি জামাত ইসলামের মুক্তিযোদ্ধা, হাস্যকর, বেদনাদায়ক। মুক্তিযুদ্ধটা পার্টি হয় কেমন করে? আমি আবারও এটা রিপিট করছি বিকজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হুইচ ইজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে অ্যাট এনি কস্ট অ্যান্ড চেঞ্জ হিজ স্যাক্রিফাইস। অ্যান্ড থার্ড, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো রাজনীতি নয়। মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ইন্ডিপেন্ডেন্স সবার প্রপার্টি, সবার অ্যাচিভমেন্ট। So water, and somebody in far away told, means he's thirsty. So he says, no, I don't need water. Give it to my brother. He might be more thirsty than me. He goes there and then hears the sound next to him. So the sister learns to the third person, he's Shahid. He's dead by now. She comes back to the second, he's dead. She comes back to the first person, he's dead. Now 3 people died but didn't drink a drop of water, considering that his next Muslim brother may be more thirsty, take the water for him. Now compare, I'm talking in a difference of 30 years. That 30 years back, before at the time of Rasulullah and the clans were fighting because the camel drank the water before. And now in 30 years time, they are reaching to a situation where they are now giving each other life, not drinking water to sacrifice somebody else. Who down this generation? Who down these blind people, arrogant people, absolutely illiterate people who are fighting each other? This is Islam. This is the light of Islam. আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। Some hardware are big in cores, some hardwares are big in number of cores. So small core but a large number, right? And every core can do only few things. But you can have computer where one single core will do very large thing. সেটা হচ্ছে যে একটা থ্রেডের লাইকলিহুড y অ্যাক্সিসে এবং x অ্যাক্সিসে ওটার ইমপ্যাক্টটা কি হতে পারে। Request that you just want to transport and you entangle that with the particle you have, with one of the entangled particles that you have, right? কমান্ডার ছিলেন, এইট বেঙ্গল কমান্ডার ছিলেন লেট ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক বীরুত্তম। দুঃসাহসী, অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সম্বন্ধে 2 কথা না বললেই নয়। অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা আমার খুব চোখে পড়েনি। কেন? কোন ফ্রন্টে কমান্ডার হিসেবে কখনো পিছনে ছিলেন না। উনি সৈনিকদের প্রতি, তার অধীনস্থ যারা কর্মকর্তা ছিলেন এবং সৈনিক ছিলেন, তাদের প্রতি কৃত্রিম ভালোবাসা আমি দ্বিতীয় আর কাউকে দেখতে পাই। ইজ এক্সট্রিমলি ডেঞ্জারাস। রিকভারি মোডে রাখি যখন আমরা একটা ডিভাইস ডিটেক্ট করতে চাচ্ছি বা কানেক্ট করতে। We know that when you have got number of units increases, sorting time lot more time, right? But it says a constancy. It says that sorting of 10 million and sorting of 10 billion will take exactly the same time if you have got infinite computing power. So hardware download means adaptive hardware. আমি তাদের কৃতজ্ঞ। আমি জানি, আমি যখন পালিয়ে এসে যখন অনেক উল্লাস করেছে, আমি যখন প্রথম বাংলাদেশে সোডা বানার কৃতিত্ব অর্জন করি, তখন আমার কোর্সমেটরা আনন্দ করেছে, সেই খবর আমার কাছে এসেছে। His dad too, and I think he also mentioned his name today. সুতরাং আমরা সব একই পরিবারে, বাঙালি পরিবার, আমরা সবাই নিগৃহীত হয়েছি। পাকিস্তানে আটক থাকি বা বাংলাদেশে থাকি। এই দেশ থেকে বিভক্ত করা উচিত না। সবাই হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা এবং পুরো দেশটি মুক্তিযোদ্ধা। আরেকটা কথা যেটা বলতে সেটা হচ্ছে গেস্ট যারা আপনারা পার্টিসিপেট করেছেন এই পোলিং কোয়েশ্চেনে, হোপফুলি এটা আমার নিজেরই অনেক কিছু জানা ছিল না, আজকে এই পোলিং এর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। আমি যখন মিশনে যেতেন, লাইক এ লাইফ এন্ড ডেথ, মানে আপনি তো জানেন না আজকে ফেরত আসবেন কিনা। I am gratified. I am deeply gratified to hear about that. His contribution is far beyond my contribution.
ইজ এ মাচ বিগার গ্রেটার মুক্তিযোদ্ধা দেন আই ওয়াই তার মধ্যে ইচ্ছাটা দেশপ্রেমের ভালোবাসাটা যে সে প্রকাশ করেছে এবং তোমার বাবা বিনা দেশে করেছে দিস টু পারসন ডিজার্ভ অ্যাকোলেটস টনস অফ অ্যাকোলেটস ফর দে হ্যাভ ডান So with that, Mr. Mahin Hassan, please go ahead and mute yourself. বিজনেসে রিস্ক থাকবেই, জিরো রিস্ক বিজনেস করা সম্ভব নয়। এটা নিয়ে দলদলি করাটা উচিত, যেমন হিসাব দিতে হবে। So let us be a good person. Still the key of the main church in Jerusalem. মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধটা জাতির সম্পদ। আমাদের গোল হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটির টার্মে কিভাবে আমরা ওই রিস্কটাকে মিনিমাইজ করে অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে নিয়ে আসতে পারি। But it also evaporates. That was the big finding by Stephen Hawking. Military has a lot of spectrum holding, and normally what happens, Shafiq Bhai, is that once they're done with that band, or there's a pent-up demand for new technologies to have more spectrum, they slowly give it to FCC, and the carriers they bid, right? So there's a bidding war. They start paying billions of dollars to get those spectrum. So yeah, I mean, we get a lot of our spectrums that we're using, that FCC gets through military. But as far as, nobody knows how much spectrum and what band they're holding because of obvious reasons, of course. So there are virtual processes, which means that out of nothing, right, vacuum of space, suddenly a particle and an antiparticle will come out. And a little later they will annihilate each other. Now whether the Nixon administration would tolerate a surgical strike by Soviet forces on Chinese nuclear weapon sites. This was a very dangerous situation. found out is that one of these particles could fall into a black hole, right? And the other one could leave the black hole, come into our universe. But now think about what has happened. Our universe has gained mass. And the place where these particle antiparticles come out, they have gone back to their original state. So what is the net? We have gained some mass. So the black hole must lose some mass. So through these virtual processes in which a virtual particle actually falls into a black hole, the black hole is actually losing mass. So all black holes evaporate. আমি আপনার ছোট একটা এক্সাম্পল দিলাম যে আমেরিকার মতো একটা বড় একটা দেশের ইলেকশন চেঞ্জ হয়ে গেল এই একটা এরকম ছোট বড় একটা হ্যাকের কারণে। There is an issue of what frame you are looking at it from. এবং আপনি যদি গুগল করেন কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার অনেক ডিটেইলস অনেক কাজ পাবেন যে ওরা আসলে কি করেছিল আমেরিকান ইলেকশনে। Joining the UN in 1971, China moved from the periphery to the core in a few short decades to be identified by the established climate, the USA, as its principal rival. And China cannot do without the United States. Where do you see the future heading? Between 1991, when the Soviet Union collapsed, and 2014, when Russia annexed Crimea and China began building islands in the South China Sea, IMF to resuscitate its economy. So if the fate of the Hambantota port in Sri Lanka and the port in Gwadar have the same fate, what will happen? Talk by our guest speaker on 5G. Then we'll go to Q&A. Foreign Secretary Henry Kissinger went and did a lot of diplomacy. My question is, did they know that they are waking up a sleeping giant? Q&A has two parts. So one is in the chat session, if you click, you can put your question in there. So where do we stand actually, or can we have a similar agreement in due course at all? And millimeter wave will be in the gigahertz range, like 39 gigahertz, 28 gigahertz. It's a very high spectrum band up there. Bigger country could get into a smaller country for its own interest. Then there would be chaos in the system. Singapore has two sets of agreement, one with the US and one with China.